Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik. In this class 3, we are going to discuss a part of one act play, Mother's Day, written by J B Priestley. Dear students, in the last class, we learnt about Mrs. Pearson's innocence and humbleness. At the same time, we also learnt in the same class, that is class 2, Mrs. Fitzgerald's will to help Mrs. Pearson. Then if you look at the learning objectives of this particular class 3, the first one is to make you comprehend the change in Mrs. Pearson. That means here in this class, we are going to see some change in Mrs. Pearson. The second objective is to enable them understand Doris Pearson and Cyril Pearson, the two children of Mrs. Pearson. Okay, so in this class, we are going to learn what kind of children they are. Okay, dear students, in the last class, we saw that, or we discussed that Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald both, okay, their personalities have changed. That means in the body of Mrs. Pearson, now we have the personality of Mrs. Fitzgerald. And in the body of Mrs. Fitzgerald, we have the personality of Mrs. Pearson. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ದೇಹ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ನ ದೇಹ ಇದೆ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲಿನ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೈಸ ವರ್ಸ, ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ದೇಹ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ದು, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಸ್ವಲ್ಪ you should not get confused. Okay, fine. So Mrs. Pearson in the last class expressed the doubt how her family members receive her when she talks differently, or when she behaves differently. ತಾನು ಬೇರೆ ತರಹ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಜಾರ್ಜ್, that means Mrs. Pearson's husband, Cyril, son, and Doris, daughter, have deal with her, and they won't know about the change of personalities. Yes. Then Mrs. Pearson, Mrs. Pearson ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. Mrs. Fitzgerald expresses a doubt if they won't change back. Yes, Mrs. Fitzgerald, that means Mrs. Fitzgerald ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ expresses a doubt if they don't change back, if they remain, if the personalities of Mrs. Pearson remain in the body of Mrs. Fitzgerald, and the personality of Mrs. Fitzgerald remains in the body of Mrs. Pearson. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದಲಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. If Mrs. Fitzgerald has to lead this new life, it would be bad. It wouldn't be bad, and she will have more fun as Mrs. Fitzgerald than Mrs. Pearson. Yes, so Mrs. Pearson tells her, okay, if you have to lead life as Mrs. Fitzgerald, then definitely your life will be, not bad. Okay, you will have more fun as original or real Mrs. Pearson. ನೀನು ರಿಯಲ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗಿಂತ ಈಗೇನು ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ನ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್. But Mrs. Fitzgerald does not want to anybody else. Look at this.
Yeah, of course, Mrs. Fitzgerald will remain happier okay, than she was before. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆತ್ಮ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಾನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. Right, Mrs. Pearson assures Mrs. Fitzgerald not to worry and she can change the personalities anytime they want. Yes, so we just knew that Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald, yeah, Mrs. Fitzgerald had a doubt if their personalities don't change. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್, she confirms, okay, she gives courage, feels courage in Mrs. Fitzgerald, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ by saying that she is able to change their bodies whenever they want. ಆಯ್ತು ಸಾಕಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ I can change the original personalities if we want. ನಾನು ಯಾವ ಸಾಕು ಈಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Then Mrs. Fitzgerald tells her to do it now itself. Look at this here. Mrs. Fitzgerald ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, then do it now itself. I don't want to remain as Mrs. Fitzgerald. Okay, I want to be real Mrs. Pearson. ನಾನು ರಿಯಲ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Change it now. Okay, that means here we can see that the original Mrs. Pearson ಇದಲ್ಲ, she does not want to give any trouble to her family. ಅವಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. But original Mrs. Fitzgerald is trying to bring some positive change in the life of Mrs. Pearson and to teach them, the other members of the family, a lesson, or at least to realize the value or worth or the hard work of Mrs. Pearson. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬವಣೆ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್. Okay, so she says that, but Mrs. Pearson does not agree. She has to deal with the family first. Okay, she tells that no. Of course I can change whenever you want. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Because she tells Mrs. Fitzgerald that she has to deal with the family first. She has to teach them a lesson. She has to bring them on the right path. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಅದು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. She tells Mrs. Fitzgerald that she will show how to begin with them and tells her to go into her house and see what is happening here. Fine, Mrs. Fitzgerald ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಫಿಟ್ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಟ್ಜೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. Mrs. Fitzgerald nervously goes out. Yes, finally Mrs. Fitzgerald goes out. Mrs. Fitzgerald goes out ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಫಿಟ್ಜೆರಾಲ್ಡ್ನ ದೇಹ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂಥ ಆತ್ಮ ಯಾರ್ದು? ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ದು. ಈಗ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ದೇಹ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಂಥ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಮಿಸಸ್ ಫಿಟ್ಜೆರಾಲ್ಡ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. Now Mrs. Fitzgerald goes to another house that is original Mrs. Fitzgerald's house. Now here
Mrs. Pearson is left alone. ಈಗ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ನ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ. So she smokes a new cigarette and begins laying out the cards on the table. Okay, she starts smoking a cigarette, another cigarette, and starts playing the cards ಅಥವಾ laying the cards on the table. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. After a few minutes, Doris Pearson comes bursting in. Doris Pearson, daughter, okay, daughter of Mrs. Pearson. She comes bursting. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಅವಸರದಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ. She comes in a hurry. Okay, she hurries into the house. Fine, how is she? ಹೇಗೆ ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? How is she to look? She is a pretty girl in her early 20s. She is a pretty girl, a beautiful girl, young girl in her early 20s. Her age is early 20s. Early 20s means maybe 21, 22, 23, 24 or 25. ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿ 20s ಅಂದರೆ 20ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಲಿ 20s. 20s ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಮೇ ಬಿ 21 ಆರ್ 22 ಆರ್ 23, ಇವನ್ 24, 25, 26 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಟ್ 20s. 26 ಅಂದರೆ ಆಗಡೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಆಯಿತು, 30ಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಯಿತು, 30ಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದು ಅರ್ಲಿ ಲೇಟ್ 20s ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ 20s ಮೀನ್ಸ್ maybe she is 21 or 22, even 23, even 24, 21ರಿಂದ 24 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಯೋಮಾನದೊಳಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. Fine, she tells her mother that Mrs. Pearson has to iron her yellow silk. She must wear it tonight. She comes in a hurry, ಅವಸರದಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ. Okay, as soon as she comes, as soon as she enters the house, she tells her mother that Mrs. Pearson has to iron her yellow silk, yellow dress, because she must wear it tonight. Because she has to wear it tonight. So that is why she asks her mother if she has ironed her yellow silk. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಲ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಐರನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ she asks her mother. She now sees what is happening and is astounded. Yeah, Doris Pearson, as soon as she enters the house, she does not observe her mother. Okay, as usual, she asks about whether she has ironed the yellow silk. But after asking that, she looks at her mother. ತಾಯಿ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ she's astounded, she's surprised, she's shocked. What is happening? She asks even she's, what is happening there? What are you doing, mom? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್? She asks her mom, what is she doing? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. Because we know that Mrs. Pearson is smoking and even laying the cards on the table. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ when Doris Pearson asks her what is she doing, look at the way Mrs. Pearson answers. The new Pearson, ಹೊಸ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಇದೀಗ. Mrs. Pearson in a cool and incisive voice. In a cool voice. Incisive means intelligent and clear thinking. ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಈವನ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹರ್. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮಗಳ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನೀನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಮ್ ಐ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್, ನಾನೇನಾದರೂ ಸೀಲಿಂಗ್ನ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಸೀಲಿಂಗ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ, ಸೀಲಿಂಗ್ನ ಬಣ್ಣ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀನ, ಸೀಲಿಂಗ್ನ ನಾನು ಸುಣ್ಣ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರೈಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಕ್. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮಾತನಾಡೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಮಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಡಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಈಗ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್. Doris is astounded to see her mother smoking. Okay, so yeah, Doris is shocked to see her mother smoking. Even she asks, what are you doing? Okay, you were not smoking. Okay, I know that you did not smoke. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಮೋಕ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ನೀನು ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಲಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್? ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ? ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ಮದರ್, ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಲಾ?
against smoking. So why should not I smoke? ನಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Doris asks her mother whether they are having tea in that kitchen. Fine, now she forgets about the that yellow silk for some time. ಆ yellow silk ಬಗ್ಗೆ ಮರಿತಾಳೆ. She enquires about one more thing. Doris enquires about one more thing, whether the tea is ready. ಆಯ್ತು, okay, at least whether the tea is ready, or whether they are having tea in the kitchen. ನಾವು ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಾ, ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಟೀ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋರಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಟೀ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಹರ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಟೀ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್. ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ಟೀಯನ್ನು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೀ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್, ನಾವು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್, ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಟೀ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಲೈಕ್. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ನೀನು ಟೀ ಕುಡಿಬೋದಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎನಿ ಟೀ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎನಿ ಟೀ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ರಿಯಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋಳು. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಟೀ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, this new Pearson, Mrs. Pearson, has not prepared any tea, and she tells her daughter that she has had her tea. Look at this, she tells her daughter, that means I have my tea, I had my tea. Okay, ನನ್ನ ಟೀನ ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಟೀ ಆಗಲೇ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, it is left to you whether you have to take your tea or not by preparing yourself ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ her tea. And she might go out later and get meal at a restaurant. My tea is over, and even after some time I might go to a restaurant for a meal. ಅಂದರೆ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಮೀಲ್ ಟು ಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಮೊದಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನು, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆನೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಐ ಮೈಟ್ ಗೋ ಟು ಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೀಲ್, ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೀಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಡೋರಿಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಟೀ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾಯಿ. ಡೋರಿಸ್ ಈಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಲಿ. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮೈ ಮದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈವನ್ ಹರ್ ಮದರ್ and can't even bother to prepare tea though she has been working hard. She complains, okay, I work hard outside, okay, I have been working hard, but you are not bothering to prepare tea for me. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟು ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟೀ. ಇದುವರೆಗೂ ಟೀನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಇದುವರೆಗೂ ಐರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಬಟ್ಟೆನ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. Okay, she has not prepared tea for this day, the first day, but Doris is complaining against her mother. She is not ready to recognize or realize what her mother was doing so far. ಇದುವರೆಗೂ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ದುಡಿತೀನಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೀ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. Yes, fine. Again, she asked about yellow silk, I think. She asked her mom whether she heard about what she said about her yellow silk. Again, she remembers her mother. She reminds her mother, okay, what she said about yellow silk. Yellow silk ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, you have to iron it. ಅದನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. Again, she reminds about that yellow silk. She wants to wear that night. She wants to wear it tonight and she wants it ironed. Yeah, ಯಾಕೆ yellow silk ಬಗ್ಗೆ she is asking ಅಂದ್ರೆ, she wants to wear it tonight and she wants it ironed. Mrs. Pearson tells her to iron it herself. Okay, yeah, Mrs. Pearson tells
Yeah, the yellow silk doesn't iron itself. Yellow silk, ಆ yellow dress ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. You, if you want it to wear ironed, you have to iron it. ಅದು ಐರನ್ ಆಗಿರೋ yellow silk ಅನ್ನು yellow dress ನೀನು ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Look at the way Mrs. Pearson here is talking. Of course, my dear students, we are very well aware that in Mrs. Pearson's body, the personality of Mrs. Fitzgerald is there. That is speaking, that personality is speaking here. She tells her daughter that she works twice her daughter and get no wages nor thanks for that at home. Look at this. In this, just a while ago, Doris told her mother that she works outside and her mother is not ready to prepare even tea. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಟೀನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೀನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡೋರಿಸ್. ಆದರೆ ಈಗ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಅದರ 2 ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ 4 hours ಔಟ್ಸೈಡ್, ಐ ವರ್ಕ್ 8 hours ಅಟ್ ಹೋಮ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ವೇಜ್, ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿನಗಿಂತ ಡಬಲ್, ದುಪ್ಪಟ್ಟು 2ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು, ಐ ಮೀನ್ ವೇಜ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೂಲಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಇವನ್ ಸೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್. Fine. So anyhow, Mrs. Pearson enquires her daughter why she wears the yellow silk and where is she going. Right now, she questions her daughter. ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ. Why she wants to wear yellow silk that night and where is she going? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಲ್ಕನ ಯೆಲ್ಲೋ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. Yes, Doris answers her mother's question. Doris answers her that she is going out with Charlie Spence. Yeah, maybe her boyfriend Charlie Spence ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ. Then Mrs. Pearson asks, why are you going with him? Then Doris asks, why shouldn't I? ನಾ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು? When he asks me to go and I am ready to go. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು? Why are you asking me that question? Why are you preventing me from going with him? ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಅವ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ why shouldn't I? Mrs. Pearson asks her if she cannot find anybody better. He is a buck-teeth and half-witted. Look at this. Mrs. Pearson comments about Charlie Spence, Doris' boyfriend. Doris' boyfriend Charlie Spence ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, why can't you find another person, better person? ಯಾಕೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಯಾಕೆ? According to Mrs. Pearson, this Charlie Spence is buck-teeth. Buck-teeth means, okay, upper teeth projecting over lower lip. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲು ಕೆಳತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಕ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ತುಟಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ ಹಲ್ಲು ಉಬ್ಬಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಕ್ ಟೀತ್. ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ವಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಹಾಫ್ ವಿಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್. ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹುಡುಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್. She tells her daughter that she would have found somebody better than Charlie when she was of her daughter's age. Look at this. She even gives her comparison. ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. When Mrs. Pearson was her daughter's age, Mrs. Pearson ತನ್ನ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, okay, even she could have found somebody better than Charlie Spence. ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. And okay, if I did not like him, I would have rejected him like a bad job. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಡೋರಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. Doris tells her mother to shut up and runs out left, almost in tears. Doris ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ, you keep quiet mom, okay, don't talk anymore about Charlie Spence ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟಿಯರ್ಸ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ she runs out left. That means she
goes away from the stage. ಈಗ stage ಅಲ್ಲಿ we see only Mrs. Pearson. That means Doris has gone into a room, ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ. Mrs. Pearson begins to put the cards together. Yeah, fine. Now Mrs. Pearson is left alone on the stage and she puts the cards together. Cards ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. After a moment, after a while, after some time, Cyril Pearson enters. Cyril Pearson, her son. Mrs. Pearson ನ ಮಗ Cyril Pearson enters. Fine, as soon as he enters, he asks his mom if the tea is ready. Look at this. The Doris asked whether her yellow silk was ironed. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ whether the tea is ready. His tea is ready. Okay, as soon as he comes, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, mom, have you prepared the tea? Is the tea ready? Tea ready ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When his mom tells him no, he asks why not. Immediately, I mean, his mom tells no, tea is not ready. ಇಲ್ಲ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ it is why not, ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ? Okay, because his expectation is that tea should have been ready. ಅವನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಆದರೆ ದಿನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ ನಾಟ್, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ his mother. She answers coolly and could not bother. She could not bother. She tells us, no, I did not bother to prepare tea. ನಾನು ಟೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೀ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ ಕಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. She answers in a calm way. She did not bother to prepare the tea. Then he asks his mom if she is all right. Okay, he thinks that okay, I mean, his mother maybe not well, feeling well. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೇನೋ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು he asks the same thing, whether she is all right, whether she is all right, whether she is okay. ನೀನು ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. She tells him that, look at the again the way Mrs. Pearson answers her son. She has not felt better in her life, okay, as she is feeling today. Okay, ನಾನು ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಷ್ಟು, ಇವತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿರೋಷ್ಟು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ದೆನ್ ಟು ವಿಚ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ದ ಐಡಿಯಾ. Then she tells just a change. Then if you are feeling all right, if you are okay, then what is the idea for not preparing tea? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀ ಮಾಡದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Just for a change, just a change. So far I have been preparing tea, but now today I want a change. Then that is why I did not prepare tea. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ she tells her son. Cyril insists his mother to prepare tea quickly as he does not have much time. Fine, okay, so let it go. ಆಯ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ವಾ? Now at least you prepare tea quickly because I don't have much time. I have to go out ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So he tells his mother to prepare tea at least now quickly because he has to go outside. He has no time. But Mrs. Pearson tells him that she has much time. Of course, you might not have much time, but I have much time. I am at leisure. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಇದೆ. Okay, so ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Cyril asks her if she has put his things out as she is busy tonight. Again, fine. So he forgets about that tea. Then he asks about whether she has put his things out as he is busy tonight. Might be he may be going out tonight. Okay, he's busy tonight, and he asks his mother whether she has put the things maybe in a bag, whether she has prepared the things he wants to take with him when he goes out. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. She tells him that she doubts if she has put his things out. Okay, she doubts, I don't know, but I doubt it. Okay, that means she has not put his things out. She has not prepared his things which he wants to take with him when he goes out. ಅಂದರೆ ತಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಸನ್. Okay, dear students, let me stop here this play. Okay, dear students, let us have a look at learning outcomes of this class. My dear students, now you have comprehended the change in Mrs. Pearson. Okay, so the change in Mrs. Pearson, now you know very well what change has occurred in her.
At the same time, you have understood Doris Pearson and Cyril Pearson, the two children of Mrs. Pearson. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಂಥವ್ರವರು ಅಂತ. Fine, dear students, let us have a look at multiple choice questions. And the first multiple choice question is here for you. What does it read? Where does Mrs. Pearson tell Mrs. Fitzgerald to go? Option A, into her house. B, into the kitchen. C, to a restaurant. D, into the garden. Think about the answer. I think you are right. And the answer is here, check. Yes, into her house. Okay, dear students. So let us go to the next question, MCQ 2. How old is Doris Pearson? Yes, the options are here. A, 16 years. B, 18 years. C, 23 years. D, 27 years. Of course, dear students, in the text or in the explanation just we went through, we did not come across exact years like 16 or 18 or 23 or 27, but I gave you an idea, okay, how old she could be. So remembering that, you have to answer this question. Fine. I think now you have hit the answer and check the answer. See, 23 years. That means in the text or in the explanation, we saw a word regarding Doris Pearson's age, early 20s. So early 20s means, okay, 23. Okay, I told 21, 22, 23 or 24. Okay, those are called early 20s. So that is why answer C. Fine, question number 3. Yes, what is that question? Fine. As soon as Doris enters, she asks her mom if tea is ready. True or false? Think. Don't get confused. Doris. Okay, the answer is B, false. Yes, Doris asks about the yellow silk. Okay, first. Then she inquires about the tea. But okay, fine. Okay, Cyril asked about the tea. Fine. Okay, dear students. Question number 4. Why does Doris want her yellow silk ironed? It is a new dress. She wants to wear it on her birthday. She wants to wear it as some guests are visiting their house. None of the above. Yes, think, dear students, don't get confused, don't be in a hurry. Think. Why does Doris want her yellow silk ironed? Fine. Take your own time. Yes. Okay, check your answer. Don't get surprised to look at the answer. D, none of the above. Then what is the right answer? Yes, Doris wants her yellow silk ironed because she wants to wear tonight as she is going with Charlie Spence. But here, that option or that statement is not. That is why none of these. Fine, last question. What does Cyril ask his mom as soon as he enters? Okay, fine. If the lunch ready, if she has put his things out, if the tea ready, where Doris is. Yes, I think I have told the answer just a while ago. Right, students? Fine then, check the answer. See if the tea ready. Okay, good, my dear students. This book, literary inspiration, is taken for reference to prepare this class, and this is now time to thank you, dear students, for watching this video class. Keep safe and healthy throughout, okay, of course, your life, dear students, especially at this present time. Now let me close this class.